I've never been to this place before. I wanted to come here because I had a question which I wanted to ask Ella, and I wanted to ask myself. 如果现在的生活方式将会是你往后余生的生活，你想做哪些改变？这是这个问题啊。The thing that immediately came to my head was I would explore where I am right now, because that's what I do when I'm traveling or when I'm in a new place or when I'm feeling alive. I go and I search out those places that I want to find, the beautiful places that you can go hiking or taking photos or whatever. And so that's why I wanted to come here. I just saw this on the map and I've never been here before. It's only like 20 minutes away from my house. 按照目前的生活方式，如果说我的后面所有的人生都按照这样的方式生活，那我肯定有一些地方我需要当下改变的。因为我在这边是作为一个来游玩的一个心态来这边看望他们，只待几个月的打算，所以我没有工作，所以我的时间其实还是比较宽松的，有很多空闲的时间。但如果说我未来的一辈子都在这样生活的话，那我肯定不能让自己这么的空闲，我可能要给自己找一份工作，或者是我找一个兴趣爱好，总之是可以我平时可以每天去做的一些事情，并且是有意义的，也是有回报的，是我喜欢的，我要找这样的一份事情来做。I think it would also make me think more about the choices that I make on a day-to-day basis. Because if you're going to do something forever, then you don't want to do all the boring stuff or the stuff that makes you unhappy. You don't want to read books that you think aren't worth finishing, or you don't want to edit films that aren't worth making, because you realize you're going to be doing that forever. And I guess I think there's just an interesting way to look at life. 包括也是现在我需要去克服的一些，比如说有时候我会莫名其妙的会感觉到就是那种有那种压力、担心，还有一些负面的情绪，就是莫名其妙的它会出来。我不能计划我未来几十年的生活每天是怎么样度过的，但我要一个大概的一个感觉，就是我每天我是开心中度过的。因为现在每天跟手机还有电脑接触的时间比较久，如果我的往后面几十年我都要像这样子频率接触手机电脑的话，我觉得可能会非常非常不好。所以我希望能改变的是，我可能以后会有给自己定一个时间，我不能一直看手机，一直看电脑，一直去比如说看我们的账号，把我的大量的时间就是花费在看这些上面。我觉得这个是我可能要改进的。我看我的手机那个耗电的排行榜，每次就是小红书和哔哩哔哩在最前面。我之前没有意识到，但是后来我发现我的确每天在上面花的时间太久了。这个我觉得对于我的身体健康，还有对于我的时间管理，我觉得都是不好的。Even right now, I feel like it's made me realize I'm living in this state of I guess being comfortable, not pushing myself right now because of where I am. And I think I could definitely use more of the kind of thing we're doing right now, going out and finding new things, even though we are in a very old place to me, somewhere I've known for most of my life. There's still ways that I can go out and find new things and push the limits of what this place is, the potential that this place has. 有时候就是感觉早上起来之后有一种不知道干什么的感觉，没有方向感觉今天干什么呢？会有这种感觉，原因是因为没有那么一件事情可以让我每天可以去做，并且是自己是有价值的东西。比如说，如果你有一份工作的话，那你每天会去上班。如果是你很喜欢的工作的话，那恭喜你，你每天都有事情可以做，而且是对你有益的，对你是有价值的。那我的话，可能就需要找出这样的一件事情来，可以是一份工作，可以是一个计划，可以是一个不管是什么，可以是让我大部分时间日常去做的一个事情，能够让我感觉到自己有成就感的一个事情。After thinking about this question for a while, I then thought, what if you applied this not just to what you're doing with your life and where you are, but also yourself, the things that you do every day. If you are like this for the rest of your life, what do you want to change?
there's a few things that come to mind, like even things that I don't think I am. Like I know I don't want to be lazy for the rest of my life, or I know I don't want to be inactive. It's kind of similar, but not go after the things that I want, not chase the dreams that me and Ella have, or the places that we want to go to. I don't want to be angry. I don't want to be an angry person. I couldn't do that forever. The things I do want to be forever are I want to be calm, I want to be unhurried, I want to know what I'm doing, I want to have direction. 每天早上醒来问问自己，诶，我今天是不是知道自己要做什么，或者我今天是不是就算我不做什么我也会很开心，我也会感觉很就是很问心无愧，我就是感觉就是我自己的状态很舒服。然后每天晚上睡觉的时候问问自己，哎，我今天是不是又感觉今天白过了？我觉得当有这种就是白过了，感觉今天好像什么又没有做，感觉有点懊恼自责的话，我觉得这个时候可能是说明是有问题的。然后呢，然后就睡了。然后第二天的话，可能还有同样的这种困惑，但是又是什么也没有做。就有时候的话，即使你发现这个问题，可能也会感觉到就是那种无力感会向你袭来，因为你没有联想到，可能如果这种情况一直持续到你80岁、90岁，是多么可怕的一件事情。没有往那个严重的程度去想，但是如果这样想的话，你很可能第二天早上可能会做出一些小小的改变。只是改变它不是说1秒钟你就马上改变了，可以把这个留在心中，放在心中，告诉自己这个地方我要注意，然后慢慢的去改变，去找到自己想做的事情。I guess I would like the freedom to do more things, to be able to go out more often, to be able to go out further, to be able to visit more places in between times, the down times, take a step back and just enjoy the moment, just enjoy where I am a bit more would be helpful as well. 我觉得给自己就是做一些计划的时候，不需要很宏伟，不需要很大，也不需要对自己要求很高，可能就是每天一个很小很小的一个变化就行了。比如说啊，我今天我想锻炼一下，但是总感觉那个太麻烦了，我还要去买瑜伽垫，还要摆好东西。但是我发现，哎，其实我可以出门骑个自行车也行。那我就去出门骑个自行车，发现骑的过程中发现，就是比我骑之前觉得好像轻松多了，容易多了。就是说走出那一步好像非常容易，但问题是你要先走出那一步。然后至于后面的你能做多少，其实有时候是非常意外的，有时候你能做的比你想象中的还要多，我觉得。I think if you're sitting watching this and you're thinking, yeah, I don't want to live the way that I'm living right now forever, but it's a means to an end, then that's okay too. The point of this isn't to be like you need to live the way that you are living right now forever. That's not the idea. The idea is just, is what you're doing right now worth what you think you are doing it for? Or are you just doing it unconsciously? Are you just at a job because it's gonna pay the rent or whatever, is there something more you could be doing in order to find that better place in the future for yourself? And I think exploring those kind of ideas is useful as well. 其实我觉得我不知道准不准，但是我真的认为每个人都有那种很空虚的时候，很焦虑的时候，很徘徊，很犹豫，很有压力的时候。我觉得每个人都有这样的时期，可能是1天，可能是1个月，可能是几年，我觉得每个人都是有的。最重要的是自己及早意识到，然后去做出一点改变，而不是一直就这样子在这种就是在不自知的情况下，然后时间可能过去了几十年，然后到自己老的时候再后悔。就是有时候做出改变真的很难，因为可能你不知道怎么下手，你不知道从哪个方向开始，然后也没有人鼓励你，也没有人给你开导，可能你会感觉这种非常非常难。我最近在给死哥说些话，我以前以为我不喜欢读书，但其实我不是不喜欢读书，我是真的没有找到我是没有读到我喜欢读的书。如果我找到一些我非常喜欢的书的话，我还是很喜欢读书的。还有很多这种小事儿吧，
就是我觉得我自己我不行，我不喜欢，不可以。但可能就是你没有找到那本你喜欢看的书而已，没有找到那本喜欢看的书，就不能说自己不喜欢看书。所以现在我的目标就是我就找那些我喜欢看的书，我喜欢看的作者，我喜欢看的风格。那这样子的情况下，我就变成喜欢看书的人了。